Hi guys, welcome to Cheeka and Cheeka is back with us. Obviously, உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியாது Cheeka actually injured himself. அவர் வந்து அந்த ஸ்மார்ட் ஜோடி ஷோல வந்து ரொம்ப யங்ஸ்டர்னு நினைச்சு ஓடி ஸ்டேஜ்ல இருந்து கீழே விழுந்து Cheeka உங்க கையை காமிங்க Cheeka ஃபர்ஸ்ட். Dear viewers, no problem. நான் part and parcel of cricket viewers. என்ன ஆச்சு கேம் விழுந்துட்ட ஸ்டேஜ்ல இருந்து என்ன பண்ண முடியும்? கை உடைச்சிட்டாச்சு அவ்வளவுதான். இதுல என்ன இருக்கு பெரிய அதெல்லாம் உனக்கு கிடையாது. நீங்களே சொல்லுங்க வியூவர்ஸ், இந்த வயசுல அவருக்கு ஓட்டம் ஆட்டம்லாம் தேவையா? ஜாலியா வீட்டுல உட்காந்துன்னு அப்படியே கமெண்ட் அடிச்சுன்னு கமெண்ட்ரி பண்ணினு அதை விட்டு என்னத்துக்கு Cheeka இது? பண்றேன் நான் உன்னை நீ கூட ரன்னிங் ரேஸ் நீ கூட பீட் பண்ணுவேன்டா, கவர் பண்ணாதடா. Anyway, guys, good to be back. Hats off and respect to your commitment, Cheeka sir. Wishing you a speedy recovery. As always, amazed by your energy and commitment, Srihari. Thank you, Srihari. Thank you, Srihari. சொல்லுங்க. Yes. So first of all, Cheeka, IPL well underway. Yeah, பாதி டீம் வந்து 6 மேட்ச் 7 மேட்ச் ஆடிட்டாங்க. சில டீம் 6 மேட்ச் ஆடி இருக்காங்க. Halfway through the IPL stage, almost halfway through the IPL stage. Table நீங்க பாத்தீங்கன்னா obviously Gujarat Titans and RCB looking the team apart. Sunrisers, the dark horse, also looking the team apart with their bowling attack and correct batting lineup. Obviously, Kane Williamson not in form, but when he gets into form also, that will be a very good side to actually compete against. These three look like they have the top 4 firmly placed, Cheeka. What do you think? Yeah, they are obviously the three teams are summer place. They are very well placed is the right term. I mean, correct, obviously. Because still, I mean, you know what you never know. But I would still say Delhi Capital also. The way Delhi Capitals played yesterday, நீ பார்த்தனா அவங்களும் ஸ்லோலியா கமிங் பேக். அவங்க 6 அவங்க மறுக்கா 1 கேம் ஷார்ட் ஆடி இருக்காங்க. ஸோ சன்ரைசர்ஸ் 1 கேம் ஷார்ட் ஆடி இருக்காங்க. ஆர்சிபி 1 கேம் ஷார்ட். எல்லாரும் எவ்ரிபடி இஸ் தேர். இந்த கிரௌட் செம கிரௌட் இருக்கு. இன்னும் ஒரு டீம் கூட 4 மேட்சஸ் வின்ஸ் ஆர்ஆர் விட்டு ஆர்ஆர் 4 டீம்ஸ் வின் 4 மேட்சஸ் வின்ல இருக்காங்க. And LSG also are on 3 wins. They are not too far away. ஆனா just LSG 4 wins. Just the brand of cricket, you know. இல்ல LSG 4 wins. I think I'm not too sure. Anyway, we'll see that anyway. I think அவங்க 7 matches 4 wins ன்னு நினைக்கிறேன். Okay. So anyway, let's talk about the brand of cricket what RCB has bought in this year along with Fab du Plessis leadership. ஏன்னா இப்போ நீங்க சடனா பாத்தீங்கன்னா RCB யோட லைனப் வந்து their batting is pretty deep. They have Shabaz Ahmed who's in terrific form. They have Dinesh Karthik obviously in the form of his life. Maxwell coming in the middle. If Virat Kohli, they're doing this without Virat Kohli in form, Cheeka. See, அவங்களுக்கு very very crucial factor na and the RCB க்கு அது ஷபாஸ் அஹ்மத் and of course Dinesh Karthik brilliant ஆடினாங்க. I mean hats off to Dinesh Karthik, finishing செமையா பண்ணாங்க. அந்த ஷபாஸ் அஹ்மத் இருக்கான்ல அதுதான் most important. அங்க பாரு RCB had won 5 out of 7 matches in IPL 2020, 2021, 2022. One of the most consistent in the last 3 years. Cheeka sir, your thoughts? Yes, Kalai Kovanan நான் ஒத்துக்கிறேன். எஸ் ஆர்சிபி கன்சிஸ்டன்டா இருக்காங்க. அவங்க டாப் 4ல வந்துடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் தட்டு பாடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த லாஸ்ட் லெக் தேர் ஆர் ஏபிள் டு கிராஸ். அதுதான் அவங்ககிட்ட ஒரு ப்ராப்ளம். இந்த வருஷம் அனி சொன்ன மாதிரி அவங்க செம பேலன்ஸ்ல இருக்கு. பேட்டிங்ல பேலன்ஸ் இருக்கு. நான் ஒரு பயங்கர கேட்டலிஸ்ட் என்ன தெரியுமா அதுல அவங்க ஷபாஸ் அஹ்மத் அவங்க நடுவுல வந்து ஆக்சுவலா ஒரு போலர் நேரி போன மேட்ச் பார்த்தா நல்லா போலிங் போட்டான், நல்லா பேட்டிங் ஆடுறான் கன்சிஸ்டன்டா. அது அவங்களுக்கு ஒரு ஹியூஜ் அட்வான்டேஜ் இருக்கு. ஐ டெல் யூ வாட், யூ ஹேவ் டு வாட்ச் அவுட் ஃபார் தி கை பிரபு தேசாய். எனக்கு அந்த பையன் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இன்னொன்னு மாட்டல ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் 30 odd runs அடிச்சான். அவனு மட்டும் மாட்டிச்சு. ரொம்ப ட்ரை பண்ண முடியாது. பிரபு தேசாய் டோன்ட் ட்ரை டூ மச் டா. கொஞ்சம் 30 அடி அதுக்கப்புறம் ஆடுபாரு. Yeah, obviously Josh Hazelwood has been terrific for them. நீங்க லாஸ்ட் இயர் பாத்தீங்கன்னா CSK க்கு Josh Hazelwood was our main bowler. நியூ பால்ல வந்து wickets test match length and he's doing it again for RCB. I mean some of the இப்பெல்லாம் நீங்க இதெல்லாம் யோசிக்கும் போது இல்ல நீங்க யோசிப்பீங்க என்னடா சிஎஸ்கே ஃபேஃப் விட்டாங்க, ஜாஷ் ஹேசல்வுட் விட்டுருக்காங்க, என்ன யோசிச்சாங்க. தீபக் சார் ஆப்வியஸ்லி 14 crores கொடுத்து ஒரு மேட்சும் ஆட போறது இல்ல. மும்பை இந்தியன்ஸ் இஷான் கிஷனுக்கு 15 crores கொடுத்துட்டு இஷான் கிஷன் இஸ் நாட் ஷோயிங் தட் இஸ் a 15 crore player, Cheeka. Obviously they are struggling because they have wasted so much of their cap on one particular player. See, I don't say wasted சொல்ல மாட்டேன். இஷான் கிஷன் ஃபர்ஸ்ட் 2-3 மேட்சஸ் நல்லா பண்ணா. நீ I won't like to go on the individual இவ்வளவு ரூபாய் கொடுத்து வாங்கினால நீ முன்னாடியே பிளான் பண்ணிருக்கணும். ஒரு பட்ஜெட் வச்சுட்டு நான் இவ்வளவு கொடுப்பேன் இந்த மாதிரி பிளேயர் எடுக்க போறேன் அப்படின்னு. அவங்க when you go in for that retaining இந்த மாதிரி பிளேயர் ரீடைன் பண்ணி அது பேசாம ரீடைனே பண்ணிக்கலாமே. I mean if you wanted to go for him badly நீ ரீடைனே பண்ணிக்கலாம் இல்லையா? Yeah, anyway, Cheeka, could you please let me know the last CSK and MI had auction, all of them impact in long term like 4 years because it was a mega auction. நான் அதான் சொல்லின்னு இருக்கேன். நாகசை பவன் குமார் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து they had
made a huge blunder auctionல. ஏன்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸாக்ட் வேர்ட் என்ன தெரியுமா, ஓவர் கான்ஃபிடன்ட் இருக்காங்க. என்ன நினைச்சாங்க, ரோஹித் சர்மா இருக்கான், ஈசான் கிஷன் இருக்கான், போலாட் இருக்கான், சூரியகுமார் யாதவ் இருக்கான், பூம்ரா இருக்கான், இதை வச்சு நாங்க மேனேஜ் பண்ணிடுவோம். இவங்க என்ன பண்ணாங்க, ஓவர் கான்ஃபிடன்ட். சீல் கிரிக்கெட்ல மட்டும் ஓவர் கான்ஃபிடன்ட் இருக்கவே கூடாது. ஐ மீன் தே மெஸ் இட் அப். கரெக்டா சொல்றாரு. ஐ மீன் நம்ம நிறைய வாட்டி பேசிட்டோம், ஆக்ஷன்ல மெஸ் அப் பண்ணா தட்ஸ் வாட் தே ஆர் ஸ்ட்ரகிளிங். அதனால என்ன பண்ணணும் இப்போ, தி ஒன்லி வே அவுட் இஸ் யங்ஸ்டர்ஸ். இப்ப திலக் வர்மா நம்மளோட எடுத்துட்டாங்க பாம்பே, அந்த மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸை ப்ரமோட் பண்ணுங்க. நம்ம ஊர்லயும் அந்த மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ் யாரும் நல்ல யங் பேட்ஸ்மேன் கொண்டு வந்து ஆட வச்சு ஆடுறா, தில்லிக்கு தூரம் ஆடுறான்னா மேபி அவன் 2 years அந்த பையன் நல்ல பிளேயர் ஆகலாம், எப்படி வேணா ஆகலாம். Yes, Cheeka, now let's get to the interesting part of the IPL. We will definitely talk about CSK versus Mumbai Indians a little later in the show, but I have a couple of very tricky questions for you, Cheeka. I want you to pick the 3 standout performers, only 3. I want you to only think of the 3 standout performers and the 3 performances that have disappointed you in this IPL. Rendume, I want you to give both. 3 standout na Yuzvendra Chahal, ஜாஸ் பட்லர். இவங்க டெஃபினட்டா 2 பேரும் எங்கேயோ இருக்காங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல. ஜாஸ் பட்லர், யுஜ்வேந்திர சேஹல், தினேஷ் கார்த்திக். ஃப்ரம் அ பாயிண்ட் ஆஃப் ஃபினிஷிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, தினேஷ் கார்த்திக் இஸ் பீன் பிரில்லியன்ட் ஃப்ரம் அ ஸ்டாண்டர்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ். பட் நீ ரன்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் பார்த்தனா, ஐ மீன் நீ இந்த மாதிரி பேசி டபக்குன்னு டபக்குன்னு எப்படி ஆன்சர் பண்றதே தெரியல. ஸோ ஐ வுட் ஸ்டில் சே ஓகே, தினேஷ் கார்த்திக் மைட் கம் இன் தி டாப் 3 னு வச்சுக்கோங்க. Yes, definitely. Even I agree with you, Cheeka. Yuzi Chahal for his bowling. Obviously Josh Butler with his batting. Enna batting, Cheeka. இந்த மாதிரி அடிச்சற ஐயோ பார்த்ததே இல்ல. Like wrist spinners are bowling well in the season IPL. Why no franchise? He brought Adam Zampa. He played 14 matches for an IPL, picked up 21 wickets. Absolutely freaking awesome. Amazing point. யாருமே யோசிக்கவே இல்ல. நான் கூட இத யோசிக்கவே இல்ல. சீக்காவும் obviously யோசிச்சிருக்க மாட்டார். Adam Zampa is a fantastic leg spinner, Cheeka. ஏன்னா எனக்கு புரியவே இல்லை, நம்ம ஊர்ல ஆக்ஷனுக்கு எவனவெல்லாம் எடுக்கிறாங்க, சும்மா பூ போலாம் எடுக்கிறாங்க. இங்க பாருங்க, தடுமாறி பஞ்சாப் வந்து டோட்டல் லெட் டவுன். அவங்களுக்கு லெட் டவுன்னா நீ பார்த்தா நிறைய லெட் டவுன்ஸ் இருக்கு, நீ அது நேமே பண்ண வேணாம். லெட் டவுன்ஸ் நீ போனா பயங்கர லெட் டவுன்ஸ், அதுக்கு லிஸ்ட் போட்டா போயிட்டே இருக்கும் அந்த லிஸ்ட். ஆனா லெட் டவுன்ஸ் பத்தி கூட ஆடம் ஜாம்பா நீ சொல்ற மாதிரி ஐ எம் சர்ப்ரைஸ். ஆடம் ஜாம்பா விடுறாங்க. சி எனக்கு அதான் புரியவே இல்லை. Sir, Virat and Rohit's form ominous signs for India. Kohli captain well for RCB till 2016. All format captaincies then struggle. The burden of Indian captaincy is immense. Anish Arun, obviously the burden of Indian captaincy is absolutely immense. Cheeka will tell you about it. He's been the former Indian captain. Cheeka, but that burden is not there. Lot of people, lot of high profile former coaches saying that, maybe Virat Kohli should take a break away from the game. நீங்க இந்த மாதிரி டெஃபினட்டா ஃபார்ம்ல இருந்திருக்கீங்க. I remember in 1989 when you went through a lean patch and you were dropped out of the Indian team. What is the mentality to get back into form, Cheeka? ஏன்னா he's at that stage of his career where he's achieved it all. எல்லாமே பண்ணிட்டான் Virat Kohli. Now how will he look at going about it? See, in the IPL and IPL is a franchise cricket. You are committed to play. So maybe in the IPL he can in the match, but in the IPL is important. Award in trophy adichirukku. So I think his goal is edha oru big trophy adichunu. Eppadi and IPL adichunu goal aadi irukanga. So our presence it creates an energy on the field. Markadinga. It creates an awesome atmosphere in the thing. The dressing room atmosphere, the vibrancy. Our field la vibrancy irukla. Inna mari catch adukran paar. Lavakku pudikran Virat and Rishabh Pant catch na. So adana maybe after this IPL, he can think about maybe picking and choosing his tours. The only thing I noticed, Cheeka, actually, the little Virat Kohli, I have seen him play in the last few matches. Okay, he's getting out to 0, he's getting out to 2-5, run out, run out. Ana, when he is batted, he still looks very good, Cheeka. He still looks like he's. I tell you what, even a player or period or not going by 40 and cheat out. That's a problem. 40 run out at unfortunate run out right now. Sometimes the luck into a big factor in idea. Viewers, cricket news, live news series. Luck into a big factor. And the luck factor is the problem. Yes, most of the retained players have not shined this season. Your thoughts on it, Cheeka sir and Ani bro? YK Music, yes, you're absolutely right. A lot of retained players have not shined as yet. Exactly, we are not able to pinpoint it, but also நீங்க அந்த சைட பாத்தீங்கன்னா lot of good youngsters have come in. Cheeka சொன்ன மாதிரி ஒரு திலக் வர்மா, ஒரு டெவால் பிராவிஸ் for Mumbai Indians, obviously Suryakumar Yadav coming in. Mumbai Indians, CSK, நீங்க ரெண்டு டீமும் பாத்தீங்கன்னா that are going to play today, their batting still hasn't been a problem. Even though Rohit Sharma hasn't kicked on,
even though maybe Rituraj Gaikwad came into form last match. ஆனா நீங்க பாத்தீங்கன்னா they are still able to put up 180, 200. Bowling ஆனா சிரிக்குதுல Cheeka ரெண்டு டீமுக்கும். ரெண்டு பேருக்கு bowling பழமான bowling. Gautam Raj வந்து என்ன போட்டுருக்காங்க, only experienced captains of players will win IPL except Rohit. Why IPL teams cannot carry international captains like Morgan Fitch? Excuse me, Morgan Fitch எல்லாம் first 11ல இருக்கணும்பா. Yes, root வேணா சொல்றேன். Fitch போன மேட்ச் ரொம்ப நாள் கழிச்சு அடிச்சான் IPL-லயும். Please, you have to understand. நீங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணிடுறீங்க, ஒரு மேட்ச் பார்த்து எடுத்துறீங்க கௌதம் ராஜ். நீங்க ட்ராக் ரெக்கார்ட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு மேட்ச்ல ஃபின்ச் வந்து 6வது பிரான்சைசி ஆடுறாங்க. இது வரைக்கும் அழிஞ்சிருக்கான் ஃபின்ச். மார்கன் வழிஞ்சிருக்கான் 9வது பிரான்சைசி. அப்படின்னா எவ்வளவு வழிஞ்சிருக்கான்னு பாருங்க. ஏதோ ஒரு மேட்ச் அடிச்சிருக்கான், ரைட்டு பார்க்கலாம். எவ்ரிதிங் இஸ் ஆல் அபவுட் கன்சிஸ்டன்சி. த ப்ராப்ளம் என்னன்னா, நம்ம ஊர்ல ஒரு மேட்ச் அடிச்சுன்னா, இப்ப பாருங்க மனிஷ் பாண்டேன்றான், அந்த ஒரு மேட்ச் 40 அடிச்சானா இது அடிச்சு 7 மேட்ச் ஆடுவான். அதுக்கப்புறம் ஒரு 6 மேட்ச் வழிவானா திருப்பி 7வது மேட்ச் அடிப்பான். That is not the want. What you want is guys who can do. Yes, in 7 matches you have at least click in 2-3 matches. Yes, I absolutely agree with you, Cheeka, on that. Ramnathan, 4 teams for the playoffs. He is saying Gujarat Titans, RCB, RR and SRH. I have registered this based on how they are playing consistent. Ramnathan, நீங்க current formல போனீங்கன்னா I am absolutely with you. இந்த 4 டீம் தான் வரும். Gujarat Titans, RCB, RR, SRH. ஆனால் ஆமா சொல்ற சிஎஸ்கேவை எடை போடாதீங்க. எப்ப வேணாலும் அந்த டீம் வரும். இப்போ இந்த மேட்ச் அவங்க மட்டும் வின் பண்ணிட்டீங்கன்னா சேம் பொசிஷன் இன் 2010. 7 games played, 2 wins, and you never know with that side. They don't know when they are beat. If any team can do it, it has to be CSK. Whether both Mumbai Indians and CSK are bottom of the table in today's match is like India versus Pakistan. அதானா கரெக்டா சொன்னீங்க கணேஷ் ராமசாமி. என்ன வேணாலும் சொல்லுங்க, பாட்டம் ஆஃப் த டேபிள் இருக்கட்டும், டாப் ஆஃப் த டேபிள் இருக்கட்டும், மிட் டேபிள் இருக்கட்டும், மும்பை இந்தியன் சிஎஸ்கே ஆடும்போது ஒரு இந்தியா பாகிஸ்தானோ, ஒரு ஆக்சுவலி இந்தியா பாகிஸ்தான் இஸ் நாட் த ரைட் கம்பேரிசன், ஒரு மான்செஸ்டர் யுனைடெட் வர்சஸ் லிவர்பூல் அந்த ஒரு ஃபுட்பால் ஃபீல். என்ன சொல்றீங்க? நீ ஃபுட்பால் நீ ஆடிக்கோடா கணேஷ் ராமசாமி, நீ சொல்ல மாதிரி இந்தியா பாகிஸ்தான் மேட்ச் மாதிரி தான் அது. பட் ஆனா ஆடி வாட் அனி நீ தான் அந்த 2010 அந்த டீம்ல இருந்த, நீயே அதை பத்தி பேசு, எப்படி நீங்க கம்பேக் பண்ணீங்கன்னு. அமேசிங். ஆக்சுவலி ஒரு 2 சேஞ்ச் பண்ணாங்க அந்த 2010ல. எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருந்தது. M Vijay was obviously not playing till then. Obviously he came into the 11. I remember M Vijay coming into the 11. He replaced Patil Patel, and Muralidharan started playing more consistently. Because Muralidharan played, I had to play. So obviously I was a lucky charm because I never lost a game that year with CSK. So ஐசாலகடி கும்மா சரி போ 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 போனா போறது 10 கேம் ஆடுனேன் Cheeka, 10 கேம் வின் பண்ணிட்டோம் அந்த வருஷம். சோ ஒண்ணுமே சொல்ல முடியாது. அப்படியா? திருப்பி ஒரு கூட்டு போட சொல்லட்டுமா? உடனே கூட்டு போட திரும்ப சொல்லுவானே வந்து, ஏய் காசி எடுத்துக்கோ காசி, நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் கீ சாம்பிடுறான் காசி, கூப்பிட டோனி கூடுறா மச்சான் அவனை. Anyway, but that is what I'm saying. Sometimes Cheeka, அந்த மாதிரி தான் சேஞ்ச் உங்களுக்கு தேவை. ஒரு 1 or 2 changes like M Vijay came and did it for CSK in 2010. Maybe that's the change they need. Maybe they need to bring in back Dwayne Pretorius or someone like an Adam Milner who will give you those 4 overs up front, Cheeka. I would go for a Santner. I tell you one thing, viewers, மறக்காதீங்க, DY Patil ஸ்டேடியம் ஆட போறோம். மிந்தா நேத்து மேட்ச் பாத்தீங்க, ஸ்லோலி நீங்க பாருங்க, விக்கெட்ஸ்லாம் வேரிங் அவுட், கொஞ்சம் நின்னு வருது. மிந்தா நேத்துக்கு டிஒய் பட்டில் தான் ஆடினாங்க, ஆர்சிபிஎஸ் இல்ல எல்எஸ்ஜி. என்னோட ஒப்பீனியன்ல I still believe that Santner will be a very crucial factor. That's what I believe in. IPL is a great boon for young Indian players. However, it's a curse for those youngsters who gets picked by CSK. They are just made to sit and warm the benches. It is what it is, guys. Cyril, உண்மைதான்டா, கரெக்டா தான் சொல்றான். பாவம் some of the youngsters. See, this is see, you are playing the best form of cricket, Cheeka. நானும் தான் இருந்திருக்கேன். I'm not saying Cyril is wrong, but maybe it's unfortunate. Let's put it this way. Yes. It's unfortunate. The right term, Cyril, to rephrase it. It's unfortunate that youngsters opportunities கிடைக்குது. I was part of a CSK side where we had a lot of youngsters who warmed the benches a lot. I remember KB Arun Karthik, a decent cricketer. You know, he never got to play any match for CSK. He got to play 1 match. He was there for 3 years. Entire 3 years, he was always 12th man. We had an all-rounder called C. Ganapati. He was also a very good cricketer. Actually, நீங்க பாத்தீங்கன்னா Tamil Nadu, he was also a very good cricketer. You were the selector that time. So he also played only 1 match. And the time la வந்து அப்படிதான Cheeka. When you're playing for a championship side, obviously CSK is not a championship side right now, but remember, they are the holding champions. For CSK, it's better to forget about the playoffs now and make use of their resources by giving chance. Grant Douglas, what I don't agree to it. They are still in the competition. Enna solreenga Cheeka? They can't give up so early. See, I tell you what,
Two more teams, and I saw the list of 4 teams on the portal. I'll be very frank. Delhi Capitals, don't write them off. They won the 3rd game yesterday. 3 games out of 6 games. Delhi Capitals can be a dangerous side. Let me be very, very honest with you. Number 1. Number 2, CSK, if they win today's game, then they have to win, of course. They have to win 8 games, including today's game, they have to win 7 more games. Cricket is a very funny game. CSK has done it in the past. So, and the hope Ani is saying, in the matter, I CSK because CSK's batting is brilliant. If they make light changes in the bowling, I believe that Santner will be very useful in the second half. And CSK's bowling will be very dangerous in the second half. Yes. Because spin help. Yeah, Bala is asking, can Mumbai Indians try Devil Bravis opening with Rohit, Sky at 3 and Ishan at 4? So that Rohit can take that time off a setting, Bravis can go. Instead of Cheeka, actually, Rohit's best performance has come at number 4 in IPL. When he played at number 4, that is when Rohit Sharma in IPL was best. Hitman is not Hitman when he comes to Mumbai Indians. Hitman becomes a different version of himself. And the India blue patana, Rohit Sharma were a completely different player. He becomes the world's best player. Ana Mumbai Indians, last 3 years, like he has the worst record as an opener among all the other franchises. And why doesn't he go number 4? Okay, Nivula on the statistics. Why doesn't he go number 4? Then Bravis open. You let make these adjustments quickly. Yes, your team is also struggling. But Mumbai Indians, it's not just batting. Mumbai Indians can bring in Mayank Markande, Sarvesh, you're absolutely right. I don't know why they are not playing Mayank Markande. He's won matches for them in the past. I agree with it completely, Sarvesh. Yes, absolutely. And Riley Meredith, the guy who can bowl 150 plus. இப்போ இருக்கிற ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா Cheeka Meredith தான் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கான் பாக்கிறதுக்கு வெல்ல. நீங்க தான் உங்களுக்கு பிடிக்காது obviously நிறைய அடி வாங்கினா லாஸ்ட் இயர். பிடிக்காதுன்னு சொல்லப்பா. அவன் போட்டு பொளந்துவாங்க. பொளப்பாங்க பாருங்க. Speculation coming in that Dhaval Kulkarni has joined MI Indians. Is it true? Yes, I did hear about the speculation. Still, it is officially announced. We cannot speculate on it. But what you are saying is right, Tejas Ahmed. But then they have to have the 3 days of idhula one, yeah. Quarantine rules irukku. Yeah, he obviously won't come and play this match. Anna, what do you think about Dhaval Kulkarni coming in to replace? Dhaval Kulkarni na poda achiduvaangappa. Again, you are going enappa Dhaval Kulkarni indringa, Unnat indringa, என்னையா இவங்கட்டலாம் போயிட்டு இருக்கீங்க. Youngsters போங்களப்பா. Unnat ஏதோ ரெண்டு மூணு மேட்ச் போட்டு பண்ண இருக்கும். But then it doesn't make frankly it doesn't make any difference. அதுக்கு I would say youngsters groom him properly, no? பண்ணதுக்கு அது சௌத்ரின்னு ஒருத்தன் சிஎஸ்கே ஆன ஒரு மேட்ச் நல்லா போட்டான் ஆக்சுவலா சௌத்ரின்றவன் குல்தீப் சன் எவனோ வந்து ஆடினா ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்க்கு லாஸ்ட் ஓவர் தைரியமா போட்டான். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் மேட்ச் டிராப் பண்ணிட்டாங்க. அது தெரியல அவங்களோட காம்பினேஷன் என்ன ஏதுன்னு தெரியல. அது மாதிரி நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க who can bowl well. திருப்பி going back to old formulaலாம் வேலையே ஆகாதுப்பா. Youngsters நிறைய கொண்டு வாங்கல. They brought in this guy, Tilak Verma. He's doing well for them. Why can't they play Rajwinder Hangargekar instead of Mukesh? Because Raj has got both pace and in swing and a hard hitter. Singaravelan, yes, Rajwinder Hangargekar, lot of ஒன்னு மட்டும் ஆனா நாங்க சொல்லிடுறேன். அந்த அண்டர் 19 இந்தியால இருந்து வர கிரிக்கெட்டர்ஸ் அது வந்து ஒரு 2-3 years டிரான்சிஷன் பீரியட் யூசுவலா நடக்கும். அது இமீடியட்டா உங்களுக்கு ஐபிஎல் வந்து இல்ல the pressure of IPL sometimes they might do well but most often அது ஒரு 2-3 years transition period then you'll see the best of them. But what to your point, I absolutely agree. You can definitely give him a chance. He's played Ani அவன் சொல்ற point what Rajavardhan what his name was no, I forgot our viewer's name. அவன் சொன்ன மாதிரி the point is trying to make is bring in new people. Yeah. Match will be decided on death bowling. CSK death bowling is weak and Mumbai have Bumrah solo performer Pretorius in for Jordan and get well soon, Cheeka. Oh, thanks, Razi. Thanks a lot. Now, I'm saying bring in Santner. I tell you why Santner, Razi, is the wickets are becoming drier. You saw yesterday's match also, even in Brabant Stadium, it was slightly dry. The ball was actually turning. They wickets are spinners in a Brabant Stadium on a batting kind of a track. Everybody, even open with the power play, even spinners. The ball is turning. So I would say, inime parungana,
Why I'm saying I would like to tend to agree with about 25% of what Ani said of qualifying, CSK qualifying now, the wickets will start becoming slowly drier and drier. When it starts becoming drier and drier, then you have people like Ravindra Jadeja becoming dangerous, Dikshana become dangerous, and even Moin Ali poda aarambichuvaanga. Then the bowling will start looking very stronger. அந்த பாயிண்ட்ல Cheeka already உங்களுக்கு 12 overs of spin available-ஆ இருக்கு and 12 overs of different types of spin. You have a left arm spinner, you have a mystery spinner, and you have an off spinner. Can Pretorius replace? He bowled well in the death. Yes, we'll come to that, Narayanan, but we'll come to Cheeka's first point. அந்த பாயிண்ட்ல உங்களுக்கு நீங்க சாண்டனர் எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா fourth spinner-ஆ எடுத்துட்டு வரீங்க Cheeka. அதுக்கு பதிலா ஒரு நல்ல கும்முன்னு ஏத்துற ஃபாஸ்ட் bowler தேவையில்ல Cheeka. இல்லாட்டி Pretorius at least okay, go for it. I agree with you. Pretorius நீ சொல்ற மாதிரி viewers சொல்ற மாதிரி Pretorius add முன்ன கொண்டு வா இந்த மேட்ச். But I still believe Santner will be a value addition at some point of time. Wait and watch. Yes, I absolutely agree. Santner is a fantastic cricketer, guys. Let's be honest. நல்ல batting ஆடுவான், bowling ஆடுவான், செமையா fielding பண்ணுவான். மறக்காத நீ. Yes, let's get into the playing 11s for today, Cheeka. Obviously, ரெண்டு டீமும் வந்து coming into this tournament. பாம்பேல யார் இருக்கா bowling? அது விடு. பாம்பேல யார் இருக்கா bowling? பும்ரா ஒரே ஆளு பும்ரா and he's not clicking also Cheeka. எனக்கு ஒண்ணு புரியலனா ஏன் பும்ரா ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் நியூ பால்ல கொடுக்க மாட்றாங்க? ஏனா when you have a strike bowler like that, you need to depend on getting early wickets. ஏனா உங்க டீம் bowling attack நீங்க பாத்தீங்கன்னா யாரும் இல்ல மிடில் ஓவர்ஸ்ல விக்கெட் எடுக்கிறதுக்கு. அந்த விஷயத்துல you have to have Bumrah bowling up. Sachin Mahila Jayawardene, Zahir Khan and Bond. What he was terribly upset with Mumbai both in auction and in bowling. Cheeka Sanibo, I agree with you, Shankar Raman. Both the teams, both CSK and the champion sides, one team has won it for 5 times, other team has won it 4 times. They have messed it up with auction. Angara, both the teams have messed it up with auction. For a change, RCB have started building up the bowling. The bowling now only weakness is RCB angada build up pannanga. They built up around Harshal Patel beautifully. See, there is one thing I will tell you guys. எனக்கு நான் எப்படி பார்க்கறேன்னா, yes, they messed it up in the auction எல்லாம் சொல்லலாம். ஆனா நீங்க பாத்தீங்கன்னா all it will take for these two sides is to get that 1 or 2 bowlers எங்கயாவது if they can find it. Okay, not in this auction, next auction again and the international. Yes, Jofra next auction பத்தி பேச அத பத்தி ஊடுறா நம்ம பேச இந்த டோர்னமென்ட் பத்திடா. இந்த IPL ல இந்த டோர்னமென்ட்ல ஒரே ஒரு செகண்ட் Cheeka, 2020 IPL நீங்க ஞாபகம் இருக்குன்னா CSK இதே மாதிரி தான் எல்லாம் திட்டினாங்க. அவங்க ஒரே ஒரு சேஞ்ச் மட்டும் தான் பண்ணாங்க. மொயின் அலி எடுத்துட்டு வந்தாங்க, ரித்துராஜ் கைக்வாட எடுத்துட்டு வந்தாங்க. அந்த மாதிரி மும்பை இந்தியன்ஸும் CSKயும் coming year, if they can do it early by this year itself, get in that fast bowler, get in that spinner. You never know, Mike Markanday might be the guy. Riley யாரும் இல்ல, நான் நீ ட்ரை பண்ணு அதான் சொல்றேன்டா. இப்ப கூட சொன்னா CSK நீ சொன்ன மாதிரி 7 மேட்சஸ் வின் பண்ண குவாலிஃபை சான்ஸ் இருக்குடா. இப்ப ட்ரை பண்ணுங்க நல்ல ஆளுங்கள. இப்ப கூட காம்பினேஷன். ஓகே, லெட்ஸ் புட் now forget about the auction. காம்பினேஷன் ஏதாவது மாதிரி ட்ரை பண்ணனும். You're going with the same combination day in and day out. நீ பிரவேசன் ஒருத்தர் எடுத்துட்டு வந்த இல்லையா, அவர் கலகலனா இல்லையா, இப்போ திடீர்னு ஒரு ஸ்கேர் கொடுக்குறானா இல்லையா, அந்த மாதிரி கொண்டு வாங்களே யாராவது. Yes, definitely. CSK is not using Dhoni or Jadeja. Dubey or Raidu can be sent in if it's before 13. After that, it should be Jadeja or Dhoni coming in. Vasant Emmanuel, CSK batting பத்தி நம்ம என்ன சொல்றது? Vasant Emmanuel இதெல்லாம் வந்து ஒரு batting rocking. Vasant Emmanuel, we cannot blame CSK's batting at all. Samadi Ruturaj also has come back to form, honestly. Raidu's come back to form. Sani pathina Ruturaj, Raidu, Uthappa anga ellarume formல இருக்காங்க. Everybody is in form. The top 4 are in form. What more do you want in a batting side? சொல்லுங்க. Top 4 are in form. Yes, absolutely. So today's game will be decided by which team can bowl well, Cheeka. I think that is what today's game will decide. And the team can bowl well is going to win this match today. In that way, I think CSK have a better edge. Yana ninga wickets pathina last time DY Patil la, it was slightly slow, it was slightly turning. I feel CSK have better spinners than Mumbai Indians, and because of that I think they'll pull through this match, Cheeka. I agree with you completely, and moreover I still believe that CSK if they win the toss now they should bat first. Chase பண்ண கூடாது என்னோட opinionல. Yeah, CSK signed Madisa Padiran as replacement of Adam Milner. Padirana is a 19-year-old quick who was part of the Sri Lankan Under-19 World Cup. Padirana has a slinging action and built in Sri Lanka as junior Mallinga. இது புது நியூஸா இருக்கு Cheeka. இது நான் பார்க்கவே இல்ல. நீங்க பாத்தீங்க. ஆடம்ல தூக்கிட்டாங்களா? அம்ஸ்டாங்களா அவள?
தெரியலையே, ஏதாவது இன்ஜுரியா இருந்திருக்கும். நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. இது நான் பார்க்கும்போது ஒண்ணுமே இந்த மாதிரி ஒரு நியூஸே வரல. இது புதுசா No, probably Naughty Gamer has got it just now. Thank you, Naughty Gamer, for updating us. Yes, who knows? This Padirana replacement for Adam Mill. அவன் வந்து கலக்குவானோ கலக்க மாட்டான் எவன் கண்டா அந்த மல்லிங்கா மாதிரி எங்கேயா போலி போட்டு சிங்குன்னு ஐ கான்ட் டேக் மை லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஜிங் போட்டு இறக்கிப்பா வலிக்குது. ஓகே சீக்கா இறக்கினா நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் வச்சுன்னு. Yeah, but what do Mumbai Indians need to do, Cheeka? What changes do you expect Mumbai Indians to bring? I want Markandey to play surely. Will you retain M. Ashwin or will you drop M. Ashwin, or because the wickets are turning will you still keep him? See, அவனை போறது எம்எஸ்சி கூட வேணா வச்சுக்காத பத்தி எனக்கு கவலை கிடையாது. எனக்கு நிறைய அவன் அடிக்கிறான், அடி வாங்குறான், விக்கெட் எடுக்கிறானோ தெரியல, அடி வாங்குறான்னு தெரியாது. பட் அவங்களோட மீடியம் பேசஸ்லாம் ஒரு மாதிரி அதுக்கு நான் போராடே யூஸ் பண்ணிப்பேன். தேர்ட் மீடியம் பேச போராடே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 2 பால் பண்ணி போடுவான். That's enough for me. Should Sky be playing at number 3? At 5 is too low for him to bat. See, at number 3, Deval Bravers is batting brilliantly, and Suryakumar Yadav at number 5 is batting brilliantly. See, I won't change anything in the Mumbai Indians batting. ஏன்னா நீங்க பாருங்க போலார்டு கொஞ்சம் சீக்கிரம் ரன் பண்ணுப்பா. போலார்டு ரொம்ப லேட்டா வரான்ப்பா. இந்த சும்மா அது ஃபினிஷிங்ல 15 ஓவர்ஸ்லாம் போயிட்டு அவன இப்ப இஸ் ரிட்டையர்ட் ஃப்ரம் இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட் ஆல்சோ. See, அந்த மாதிரி நாக்ல போலார்டு ஆடுனா ஒரு ஆடி அம்மாசைக்கு ஒன்று ஆடுவான், அவ்வளவுதான். அது போன வருஷம் லைக் அகைன்ஸ்ட் CSK the same போலார்டு ஒரு பயங்கர நாக் அடிச்சு வின் பண்ணி கொடுத்தா 85 of 35 balls or something like that. அந்த மாதிரி நாக்லாம் you cannot see it from consistently from போலார்டு. ஏதோ ஒரு நாள் வின் பண்ணி கொடுப்பான். Anyway, Cheeka, your predictions for today, what do you expect to happen today? Do you expect Mumbai to get their first win, or is it going to be a record 7 out of 7 losses? I expect 55. I'm going 55-45 for CSK. The only reason being the DY Patil Stadium, in my opinion, is going to be a slightly turn up. It's not going to be இதே ஒரு கிரீன் டாப் மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா மேபி அவங்க மெரிடத்துலாம் வந்து பூமரா பள்ளி பயங்கரமா போடலாம். Maybe it could be a different story. But I still believe that from what I could see day for yesterday, RCB was Delhi. I mean, RCB was his, which match was this? RCB beat LSG. And the ball had variable bounce, ball turn ஆச்சு. அதனால I still believe that. And இன்னொன்னும் புரியல பாடியா viewers. இந்த பசங்க ஆனா உனா எவன கடால் டாஸ் வின் பண்ணா இது வரைக்கும் 14 times teams batting first won the game, 17 or 18 times team batting second won the game. So there's no big difference at all. உண்மையை சொல்லட்டுமா, while you're chasing the moment you score 180, the scoreboard pressure builds on. Now middle 2 over caught out ஆனா போறோம், எல்லா டீம் மாட்டிப்பாங்க. Yes, Abhishek Cheeka was just talking about that. He just answered your question on that. So yeah, Cheeka believes that answer the both is always crucial. Abhishek, I agree with you completely. Yeah. Anyway, Cheeka obviously saying அதான் நான் சொல்றேன். நான் அந்த மாதிரி அவங்களோட பேட்டிங் இருக்கு, அவங்களோட பேட்டிங் டெப்த் இருக்கனால CSKக்கு சரி நீங்க சொல்லலாம் என்ன ஆச்சு வேணா. அன்னைக்கு ஒரு ஃப்ரீக் நாக் பை ரஷீத் கான் சொல்லி விட்டுருங்க. எஸ், மில்லர் பிளேட் வெல், பட் இட் வாஸ் ஃப்ரீக் நாக் பை ரஷீத் கான் தட் won the game for இவங்களுக்கு GT. Also horrible bowling by Chris Jordan, Cheeka. You have to give that. I mean, it was it was actually very terrible bowling. You can't. I've been a cricketer, and sometimes when we criticize cricketers, we feel bad as cricketers when we are criticized. But then you have to call a spade a spade. It was pretty bad bowling. நீ என்கிட்ட இப்ப சொல்லி கொடுக்குறா, நான் அந்த காலத்துல தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். Yeah. Anyway, Cheeka, my prediction for today is obviously I believe CSK will win this match only because of the wickets getting drier and getting some little bit of turn. CSK have a better spinning attack. And I believe CSK will be strong in the second half of the contest because of their spinners. Deekshana, Ravindra Jadeja and Moeen Ali. Moeen Ali especially started bowling in the new ball. He'll be a very key factor. Moeen Ali, if he can get a couple of wickets in the power play, it will be fantastic to see. The key for Mumbai Indians is obviously Rohit Sharma coming back to form. Cheeka, will we see him back to form? Rohit Sharma has to come back to form. Ishan Kishan has to start getting back. I mean, he started off very well this season. And of course, அவங்க பேட்டிங்ல கூட they will make it up. Bowlingல they are struggling a bit. And the bowlingல என்ன மாதிரி combination? Markandey could be a key factor. Maybe who knows? Dhaval Kulkarni coming in with his experience. Bowling போட்டு ஏதாவது பண்ணலாம். Who knows? Yeah, today waiting for a freak batting from Pollard. He loves batting against CSK. Absolutely, Lakshmi Kumar. He loves batting against CSK. We know Pollard is one of the best hitters of the game when it comes to against CSK. Can Arjun Tendulkar come in place of Basil Thambi? Why not?
Why not? தம்பிக்கு பதில் யார் வேணா ஆடனப்பா. சிவகுமார், why not? who knows? அர்ஜுன் சும்மா சான்ஸ் கொடுத்து பாரு. அந்த தம்பின்றவனை போட்டு கொடுத்து சாத்திட்டு இருக்காங்க அவனை போட்டு. Anyway, is Bumrah overrated in this year IPL? No. Kiran Rajendran, I will tell you this. இது என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஒரு போலர்லயோ ஒரு பேட்ஸ்மேனோ போலரோ ஒரு டீம் ஸ்போர்ட்ல உங்களுக்கு சப்போர்ட் இல்லைன்னா அந்த பக்கத்துல இருந்து ரொம்ப கஷ்டம். நீங்க ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் பேட்ஸ்மேனா இருக்கலாம், அந்த சைடு ஆனா யாராவது உங்களுக்கு ஆடி கொடுக்கலனா, உங்களோட ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் போடலனா, கன்சிஸ்டன்டா நீங்க அந்த விக்கெட் விட்டுருந்தீங்கன்னா யூ கேன் நாட் பிளே யுவர் கேம். அதுதான் பும்ராக்கு போலிங்ல நடக்குது. He is not able to be himself because there is no support on the other side. What do you say, Cheeka? I agree with the complete. You see now Rabada struggling there. And the side Nokia இல்ல அவனுக்கு. போன 2-3 வருஷமா Nokia இருந்தானா Rabada Nokia இருந்தாங்க டெல்லிக்கு. இப்ப Rabada அந்த சைடுல யாருமே சப்போர்ட் இல்ல. போடு பொளக்குறாங்க அங்க பஞ்சாப்ல போட்டு. Yes, absolutely. You need that support. It's a team sport, guys. End of the day, as much as individuals are great, if you don't gel together as a team, even your best players will not be able to perform because and the gelling romba and the factor Cheeka sonna mari Rabada and Nokia rendu peru same illa, rendu peru nalla panna maatran. Okay, Rabada is getting wickets every game, I give that to you, but he's not the same Rabada. You see Trent Bolt, what Bumrah bought in his Trent Bolt used to get those early wickets, then Bumrah used to come in and then அப்படியே stifle the opposition. என்ன சொல்றீங்க Cheeka? அந்த 10th ஓவர் ஒரு விக்கெட் எடுப்பான், அதுக்கு அப்புறம் லாஸ்ட் வந்து ஷாங்கிள் பண்ணி முடிச்சிருவாங்க போட்டு அப்படியே. So that's a huge combination, very, very important. Yes, if you see RCB right now, they have Siraj looked a very ordinary bowler, guys. Siraj was looking like a very ordinary bowler. But the minute Josh Hazlewood has come in, last in the game, நீங்க பாத்தீங்கன்னா Siraj has picked up his game, Cheeka. And the confidence he's getting from the other side. Hey, ஒரு Hazlewood அந்த பக்கம் 2 விக்கெட் எடுத்து கொடுக்கறான்டா. இப்ப நம்மளும் ஒரு 2 விக்கெட் எடுத்தனா and suddenly 2 விக்கெட் எடுக்கறான்டா. And the pressure builds on the batsman. So Siraj is looking good. Because of Hazlewood's bowling, Siraj is looking good. Yes, absolutely. So that is a key factor for Mumbai Indians. They don't have another bowler who's coming in and supporting him. So we'll have to wait and watch. Archer and Chahar, a huge blow for both sides. Archer unnu vandu avanga avena aadlada basically injured, and that's what he's trying to say. Yeah, but avanga edutade Archer vandu next auction ku da, next IPL ku da eduthirukanga. This IPL it was Deepak Chahar is very unfortunate stuff. Yeah, it is just very unfortunate. You know, it happens sometimes in sport, big injuries. Deepak Chahar, a major miss for CSK. Anyway, Cheeka, your prediction and my prediction is that CSK to win today. Let's get straight to the fantasy side of things, Cheeka. Let's go. Let's see your team for today. What have you had? Fantasy picks for Cheeka. My fantasy picks are Ishan Kishan, wicketkeeper. That's my team. Robin Uthappa, Suryakumar Yadav, Ruturaj Gaikwad, Tilak Verma, Brevis. And for me, Suryakumar Yadav is the captain. And then I have Ravindra Jadeja, vice captain. Kairan Pollard as all-rounders for me. And then I have Tikshana, Bravo, and Bumrah. All right. Cheeka going in with a very batting-heavy lineup. Obviously, looking at the team. Sama all-rounder, Sama bowling. In the team, I match win பண்ண முடியும். நான் நீ வேற. Match win பண்ண முடியும். Okay. End of the day, fantasyல points எடுக்கணும் Cheeka. அதுதான் most important thing fantasyல. நீங்க match win பண்றதோ match win பண்ணலையோ. Anyway, let's go to my team. Obviously, Ishan Kishan is the only wicketkeeper. Mahendra Singh Dhoni bats too low, so that's the only reason. I've gone with 4 batsmen. Suryakumar Yadav, Rohit Sharma, Shivam Dube, Robin Uthappa. Rohit Sharma, na heart out of heart. எல்லா மேட்சும் கேப்டன் இல்லாட்டி வைஸ் கேப்டனா தான் போடுவேன். ஏன்னா என்னோட ஃபேவரட் கிரிக்கெட்டர் ரோஹித் சர்மா. Anyway, I'm hoping that அடிக்கவே மாட்டேங்கிறான். என்ன பண்ண சொல்றீங்க? டிராப் பண்ணிடலாமா இன்னைக்கு ரோஹித் சர்மா? Anyway, 3 all-rounders and all 3 all-rounders for CSK. Ravindra Jadeja, Moeen Ali, Pretorius. Moeen Ali captain, ஏன்னா bowling sure போட போறான் இன்னைக்கு. ஏன்னா Mumbai Indians 2 left-handers வச்சிருக்காங்க. Top of the order, Ishan Kishan left-hander, so he'll definitely bowl with the new ball, I feel. And my 3 bowlers, Deekshana, Unatkat who's been in fine form. ஏன்னா Bumrah பண்றது, Bumrah is keeping it tight that side. Unatkat அதனால வந்து ஒரு 2 விக்கெட் எடுத்துறா. So I'll give Unatkat. And obviously I've gone for Jasprit Bumrah. I can never drop Bumrah. You never know when Bumrah's day will come. And when Bumrah's day comes, he doesn't pick 1 or 2 wickets. He'll pick 4 wickets, guys. Guys, that is my fantasy 11. Please make sure that you watch the toss. It's very important that you get all the players to be playing in your match. And I mean, toss pathati yaarad injured, yaarad aadlana, you can make some changes in the last minute. Guys, please subscribe to our channel, Cheeka. Please hit the bell icon notification. Thank you, Cheeka. I know it's been tough for you last week. You obviously have a fractured hand. Thank you for taking time off
and That's doing okay. this. That's okay, dear viewers. I enjoy doing Yeah. Cheeky Chika shows. Ani, try and do as many Cheeky Chika shows. I'm available for you. Yes, guys, please, we'll come back for more this week. Obviously, there's a weekend blockbuster coming in, double headers coming in the weekend, and more shows to come. We'll be with you throughout the IPL. Thank you, guys.